Cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to be compassionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS Edtech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Ayan. Live na po tayo. Magandang umaga po. Ako po si Tutor JD April, galing po sa Davao City, Daniel Aguinaldo National High School. April 30 na po. Mabilis po tumakbo ang panahon. Quarter 3 na po tayo sa ating ETUlay online tutorial para po sa TLE 9, Electronics Product Assembly and Servicing NC2. Still po sa Quarter 3, Module 1, for Week 1 and 2. Ang topic po natin for Quarter 3 ay Preparing for Termination and Connection of Electronic Circuits. Ang writer po ng ating module ay si Ms. Finky C. Barayan at ang editor at evaluator po natin ay si Ms. Ruth B. Manggiyat na nanggaling din po sa Daniel R. Aguinaldo National High School. Good morning, magandang araw sa aking mga grade 9 students, sa aking mga kapang guro na nanonood po sa ating ETUlay session for TLE 9. Magsisimula po tayo sa review. Ang topic natin last April 23 ay how to conduct the soldering. So before that, I want to say good morning sa aking estudyante. Ang aking top 1 for today sa ating attendance ay si Miss Hannah Grace Batistis. Hello, good morning, Hannah. And I would like to say good morning also to Princess Shilu Ulay, and to Miss Nina San Gabriel Nabus watching from San Jose Elementary School SDO of Haen South Annex. Sana tama yun, ha? And also, good morning to Cecile Cadano Adaya. Good morning. And hello to my student from grade 9 Banahaw, Kim Alcoseba. Good morning, Kim. At magsisimula tayo sa ating review. Ang ating mga sagot, mga grade 9 students, ay ilalagay po natin sa chat box or sa comment box at makikita po natin yan dito sa aking cellphone. So ito po ang ating question number 1 para sa ating review. So true or false? So in soldering, it is not important to hold the soldering lead at least 2 inches away from the tip. So ibig sabihin, hindi lang kailangang 2 inches ang layo niya. So kahit gano'ng kalayo, kalapit, walang problema yon. So it's not important to hold the soldering lead at least 2 inches away from the tip. True or false? Sige, tingnan natin. So bibigyan ko kayo ng mga about 5 seconds o siguro 10 seconds. Tingnan natin kasi ang feedback natin sa Facebook. So tingnan natin na. So true or false ating mga kapatid, mga estudyante, tingnan natin.
So while waiting for the answer, good morning kay April Martinez Magbanwa and to Percy Jim Jailani. Good morning, Teacher Jade from Drans Grade 9 Diwata. And hello to Christine L. Panahon. Good morning from San Jose Elementary School, SDO Haen, South Nueva Ecija. Alright, ang answer ni Percy ay false. So, may iba pa bang sagot? O sumagot ng true? So, ulitin natin. In soldering, it is not important rather, to hold the soldering lead at least 2 inches away from the tip. So, si Jim pala ang may sagot, false. So, how about yung iba? So, isip-isip, ito po yung ating topic last time. Kim Alcoseba, false. O, meron tayo, Liminhe. Sige, good morning from ano yung SMR? Good morning, ma'am, from Ashley Lewis Citro. At ang sagot natin ay, taran, false. O, tama si Jim at si Kim. So, not important daw. So, it should be at least 2 inches. So, importante. Kumbaga, it's very important that we hold the soldering lead at least 2 inches away. Ganun po ang kalayo nila. Let's go to number 2. True or false pa rin. Aking mga estudyante, true or false pa rin. The soldering iron should be well heated in order to melt the soldering lead. So, kailangan daw mainit. Gaano ba kainit? So, while I'm waiting for your answer, I'll just go get my lead. Okay? Hindi lead, okay? Pointer. Alright. Sige. So, ang sagot natin ay the soldering iron should be well heated. So, dapat mainit in order to melt the soldering lead. So, ang sagot ni Ashley Wisiter ay false. Jennifer Legas ay false. So, I'm not sure if your answer is in number 1 or number 2. Pero number 2 na tayo, ha? Okay? So, true or false? The soldering iron should be well heated. Dapat mainit. Kiko San Francisco Romero. Ang sagot niya ay yes. True or false tayo, Kiko? Magandang umaga po from Rosario NHS o National High School SDO of Cavite. Ang sagot ni Micaela is false. Kay Jenna Villegas naman ay true. At kay Christine Panahon ay number 2, true. So tingnan natin ang sagot. Si Percy ay true. Si Kim ay true. True ka ba? Ang sagot ay true. Yes, mga grade 9 students ko, kailangan mainit po ang soldering iron para po matunaw niya ang soldering lead. Pag alanganin naman ang init ng ating soldering iron, ay alanganin din ang pag-melt ng ating soldering lead. So, nagkakaroon po tayo ng hindi magandang soldering output. So, ganun po. Alright, so dito tayo sa let's check what you remember. So, my dear students, what you're going to do is same as the other time, Friday, ang gagawin nyo is you're just going to put the sequence of your answer dyan sa comment box. Okay? So, we are going to number them from 1 to 5. So, simulan natin. Kukunin ko ang aking pen at babasahin po natin sila isa-isa. So, eto. The first part. Okay? Touch the joint or the bad solder with iron tip and hold it there for 3 to 5 seconds. Next, press the button quickly after removing the iron on the joint. Then the third one, place the nozzle tip of the pump closer to the molten solder. Next, ready the desoldering pump by pressing down the plunger. A plunger yan, ha? Hit up soldering iron on the stand. So, how to desolder, ibig sabihin, paano natin tatanggalin ang soldering lead sa component o paano natin tutunawin ulit para makasolder tayo ng maayos. So, ito po yon. So, ang gagawin natin is we're going to put the numbers. So, etong touch the joint, baka think mo, ito yung number 1, susulat mo number 1. Lagay mo doon, okay? And then, press the button quickly. I think this is number 2. Then, when you go down, ito, number 3. This is not the correct answer. These are just the random answers. Example lang po kung paano natin sasagutan. Number 4, heat up the soldering iron stand. Then, ito ang number 5. Kung may sagot po kayo, etong sequence natin,
yan po ang i-comment nyo doon sa comment section natin. So, sulat nyo 1, 2, 5, 3, 4 kung yan po ang sagot nyo. O kung iba naman yung sequence sa sagot, comment nyo po sa ating comment section at titingnan natin ang inyong mga sagot. Hello from Geraldine M. Sabaldo. Hello, Geraldine. And hello to Princess ETUlay and Ashley Luisitro. Sige. Ating antayin ang inyong mga sagot. So, ito po yung ating ginawa last time. Pag desolder, ibig sabihin, tatanggalin natin yung soldering lead. Either, nagkamali tayo ng solder, cold solder ba siya? Or mali ang components na we soldered, okay? Kung sa Bisaya pa solda, na mali tayo ng paglagay. So, kailangan tatanggalin natin. And we do that, we call it one desolder. Sige. Alright, so may sagot na po si Percy Jim Jailani. Hello, Percy! Ang sagot ni Percy ay 45312. Okay. Si Princess naman, ETUlay, 35421. And then, si Kim is 45321. Para tayong loto. Saya-saya ng ating ETUlay session ngayon. Puro numero. Okay, hi, Mariel Guevara. And Rachel Catherine Baluyot. And then, alright, basahin natin yung more, ha? Okay. From Micaela Villanueva Orduña, ang sagot niya ay 41352. And from Ashley Luisitro, 45312. I-ready na po ang inyong mga papel. Okay? Kiko San Francisco Mero, sana tama yung aking pagkaano. It's 53412. Sige. At ang sagot natin ay, buburahin po muna natin ang sinulat ni Ma'am Jade. So, bura-bura, na makita nyo ng maayos kung ano po ang ating sagot. Ano ba ang number 1? Yan ang number 1. Heat up the soldering iron on the stand. O, di ba? Kailangan pa rin ng soldering iron. So, kailangan initin. Ano po ba ang number 2? Ito. We ready the desoldering pump by pressing down the plunger. Okay? Ano ang number 3? Touch the joint or the bad solder with iron tip and hold it there for 3 to 5 seconds. At humabol po si Jennifer Villegas. Ang sagot niya ay 45321. Good morning, Gail Ararakap. Number 4, we place the nozzle tip of the pump closer to the molten solder. At ang number 5 ay press the button quickly after removing the iron on the joint. So, ang ating sequence ay 3, 5, 4, 2, 1. Sige, tingnan natin. We're almost there. Okay? Nauna lang yung 3, 4. Okay? So, that's our sequence. 3, 5, 4, 2, 1. Alright, yun po ang ating tamang sagot. Congratulations sa mga nag-try na sumagot. Ibig sabihin, nagbasa tayo. At you tried, no? And putting on the sequence. Alright, so we'll go now to our next review. Still in our review. Now, our next one is how to solder wires. Same still. Maglalagay po tayo ng mga numero at i-comment po natin sa ating comment section kung ano po ang ating mga sagot. Ready na ba yung mga grade 9? Okay, ready na sila. Okay, kukunin ko ulit ang aking pen at magsusulat tayo ng mga numbers. Basahin mo natin. Touch the wire with your hot iron tip and hold it still for a few seconds. Peel off the insulator or what we call the wire skin from the wire or the cable at least 1/4 to 1/2 inch. Put the two tinned wires on top of each other. Ipatong po sila. And touch iron tip on them. Remove the iron tip from the joint and let it cool down. Then apply soldering lead on the wire and let it melt. And coat the wire smoothly. So saan po ang ating number 1? Where do you think, my grade 9 students, is our number 1? Sige.
Parang gusto ko ito ang number 1. Parang tama ito, ma'am. Sample lang ha. Yan aking number 1. Then number 2. Okay? Touch the wire with your iron tip and hold for a few seconds. Yan ang gusto ko number 2, ma'am. Pwede ito. Number 3, remove the iron tip. At ito aking number 4. And ito aking number 5. Ayan. Please check. Does this make sense? May kabuluhan po ba ang ating mga sagot? Tingnan po natin. Okay, tingnan natin ating mga sagot. Going down. Hello, Ma'am Javelin A. Aslim, one of our reading coordinators in SDO of Davao City. And hello to Rhea Jane C. Bulayog. Ang sagot niya, Rhea, is this your for number 2 na sagot? Ang sagot is 35142. And Princess Sheila Ulay, hello Princess. Ang sagot ni Princess ay 21453. Ang next lotto jackpot natin, parang lotto tayo, no? I love my students today. Okay, Rhea Jane, ang sagot ni Rhea Jane ay 21453. Okay, almost the same sa aking sagot. Kiko, ang sagot ni Kiko ay 23154. Wow, keep it coming! Habang kayo ay nag-iisip kung ano ang tamang sequence, puburihin po ni Ma'am Jade. Ayun. And then, kukunin ko ulit aking laser pointer at tingnan natin. Micaela, your answer is 21435. Maraming salamat sa aking mga estudyante na active masyado sa pagsagot. Ready na ba para makita ang ating sagot? So, Elinor, Muhammad, Sakiral. 54213 ang sagot ni Elinor. Keep your answers coming. And our number 1 is, sagutan na ni Ma'am ha. Number 1, ito. We peel off the insulator from the wire cable at least 1/4 to half an inch. So, tama. Paano tayo mag-solder ng wire? Kailan prepare po yung wire, tanggalan po natin ng balat. Either yung rubber, di ba? It's either color blue, black, or red. Basta tanggalin po natin yung rubber insulators niya. Let's go to number 2. Ayan. So, pag natanggal na po ang skin at exposed na po yung wire, we touch the wire with our hot iron tip and we hold it for a few seconds. So, initin po natin yung wire. Okay? Iniisip ko ang ibang term. Kung sa, ano pa, mga bronze. Okay, number 3. We apply soldering lead on the wire and we let it melt and coat the wire smoothly. So, ibig sabihin, pag na-expose na po yung wire, maglagay po tayo parang paste or glue. Maglagay ka po ng soldering lead doon sa wire itself para madali po siyang ikabit kung saan po natin siya isa-solder. Number 4, we put the 2 thin wires on top of each other and we touch the iron tip on them. So, tutunawin na po natin yung ating soldering lead doon po na nakalagay sa ating soldering, sa ating wire. At ang pinakahuli po ay number 5, remove the iron tip from the joint and let it cool down. So, ito po ang ating sequence, mga estudyante. Okay? 2, 1, 4, 5, 3. Rhea, you got it correctly, 21453. Okay? Si Rhea ay tama. Tingnan natin yung iba. Congratulations, Rhea! From grade 9 Diwata. Ang advisor po ni Rhea ay si Mr. Wilbur from Daniel Arginaldo National High School. Okay, let's go to our next slide. Okay. Moving forward, ito po ang ating topic, how to desolder using soldering wick. Last time, all soldering naman din po. Ngayon, we are going to use a soldering wick. So, let's start. So, this is number 1. Okay? So, before we solder and before we embark in any kind of laboratory work, my dear students, kahit sa science, sa math, kahit sa cooking, baking, kailangan prepare po ang tools and materials natin na nasa mesa. Okay? Free from flammable materials. And our work is in a well-ventilated area.
And then we follow safety precautions in using tools and materials. So tingnan natin yung picture na nandito sa ating gilid. Okay? So meron tayong soldering stand at prepared po ang lahat ng ating gagamitin. Wala pong papel sa mesa at wala pong mga iba't ibang wires na nakalagay dyan. And if possible, wag po tayong maglagay ng flammable materials, alcohol. Wag po. Mga inumin. Wag po. Wag po maglagay ng mga laruan kung sa bahay po kayo. Okay? And then, since we are going to do soldering, kailangan ang gagawin po natin ay mag-face mask po tayo. Ayaw po nating ma-inhale ang usok galing po sa soldering lead. So yan po mga estudyante, we prepare our tools and all the materials that we need on the table. Okay? Let's go to number 2. Ito po ang ating soldering tip. Okay? At ito naman ang ating soldering wick. So we heat up our soldering iron while it is placed on the stand. Balik po tayo dito sa number 1. So may soldering stand po tayo. Pag hindi na po muna tayo gumagamit ng ating soldering iron, dapat nakalagay po siya sa soldering stand. Kung wala pong soldering stand, wag lang po munang ilagay sa mesa. Kailangan elevated po siya para hindi po tayo makapaso o makasakit ng iba. And then we make sure na ang wire ng ating soldering iron ay hindi po siya nahuhulog. Kailangan nasa mesa po. Baka kasi it will get caught up with your foot, with your hand, mahulog, mapaso po tayo. Okay? So again, for number 2, we heat up our soldering iron while it's placed on the stand. We grab the tip of the soldering wick and place it on top of the solder. So ito po yung ating soldering wick. Okay? Okay. Baka nalito kayo yung soldering wick, katulad po sa kandila, right? Candle. Di ba kung saan po tayo we light up the fire, yung parang lubid, we call that the wick or the candle wick. Okay? Sa soldering iron naman, soldering lead, sa soldering process, meron din tayong tawag na soldering wick. Okay? Ito po yung gagamitin natin para pang tuna po ng ating soldering iron, soldering lead. Ito po, okay, yung kulay silver. And we don't inhale the smoke coming from the soldering lead kasi po, masasaktan po tayo. Ay natin masaktan. Sige. Next, this will hit the solder below which will then be absorbed into solder wick. Okay? So si solder wick po, siya po mag-a-absorb ng ating soldering lead. Unlike po ka soldering pump, dalawang gagamitin mo, both hands. May soldering iron ka at may soldering desoldering pump ka. But the usual thing that we do, we use, even in the industry, is a desoldering pump. But this is new to us. Okay, so soldering wick, maganda din siya kasi easier siyang hawakan. Then let's go to number 3. Okay, so we remove both soldering iron and soldering wick from the joint to see if the solder is totally absorbed. So initin mo po ito, ang soldering lead. Kung nakikita niyo yung parang mga stick dyan, yan po ang paa or legs ng ating components. We cut the excess. Pag natanggalin po natin ito, ang gagawin po natin ay we melt the soldering lead, tapos i-absorb po siya ni soldering wick. Alright? So, good morning to Kim Alcoseba watching from Davao City. Alright, hello, good morning. Nasa number 3 na po tayo. Okay, and then, we repeat the process if you find residuals of solder from the track. So, kailangan malinis. Right? So, this is the pattern of our PCB. Kailangan pag mag-solder ka, hindi po siya magta-transfer from one pattern to another or else magkakaroon po tayo ng short circuit. Pag nag-solder po tayo at lumabas po ang soldering lead papunta sa kabila, that's the time gagamitan po natin siya ng soldering wick. Tunawin po natin yung lumampas. Para din po tayong kumukulay ng picture, no coloring of a picture. Sabi ng teacher natin, hindi daw pwede ilampas yung kulay dun sa mga black marks o black lines. So, ganun din sa ating soldering. Let's go to number 4. Okay. We cut off and discard the end of the solder wick coated with solder. This is the use of solder wick
we have to cut it off, okay? Para to make way for more desothering activities. So dahil nagamit na po ito na part, so kailangan po natin siyang tanggalin. Okay? Cut off and discard. Okay? Kasi na-coat na po siya ng soldering lead. When I was in college, segue tayo, mga estudyante, I love soldering. Ito po pinakagusto kong part sa soldering, sa electronics. At gusto kong mag-solder kasi madali lang siya. Ang medyo challenging during that time when I was in college ay gumawa ng pattern sa ating circuit board. So those are the steps no, from our how to desolder using a soldering wick. So before we move forward, I just want to say hi to Dulce Fortaleza watching from Bungao National High School. And hello to Jade B. Serrano. Pareha po tayo ng pangalan. Jade B. Serrano is watching. From what school po kayo, Jade? And I would like to say hi sa ating mga TLE teachers sa Daniel R. Aguinaldo National High School, headed by our principal, Mr. Leo B. Asilo, at ang aming department head sa TLE, si Ms. Rosalina S. Sundong. Okay. Ngayon, mag-move forward, balik tayo ha sa ating screen para sa ating assessment ay masasagutan natin. So, Ma'am Jade will just move back forward. Para sa mga kakapasok lang, binalik ko lang ito. So, ito po ang ating steps on how to desolder using soldering wick. Number 1, we prepare our tools and materials on the table. Then we heat up the soldering iron. Then number 3, we remove both soldering iron and soldering wick because we let the soldering wick absorb the soldering lead. Then number 4, we cut off and discard the end of the soldering wick. Ayun. Now, let's check what you remember. Okay? Same as before, ang gagamitin natin, maglalagay po tayo ng mga numbers para makita natin if you have remembered the 4 simple steps. Kukunin ni Ma'am Jade ang kanyang pen, and then we're going to check how you remember. Okay, how to desolder using soldering wick. So, basahin natin. Okay? Remove both iron and solder wick from the joint to check if solder is totally absorbed. We hit your soldering iron on the stand, and we place the end of the solder wick on top of the cold solder. Then we cut off and discard the coated solder wick. Then we touch the iron tip on top of the solder wick to hit the solder below for a few seconds. Okay? Alright. So, sagutan natin. Okay? Si Ma'am Jade ang sasagot. Kayo mag-iisip din kayo kung anong mga sagot nyo. Saan ba dito ang number 1? Ito, hit your iron on the soldering stand. Then, ito, parang gusto ko itong number 2. Okay, place the end of the solder wick on top of the cold solder. Then, I think ito yung number 3, ma'am. Touch the iron tip on top of the solder wick to heat the solder below for a few seconds. And I think this is number 4, Ma'am Jade. Cut off and discard the coated solder wick. And ito number 5. Okay, ito ba yung mga sagot nyo? Pare-pareho ba tayo ng mga sagot? Tingnan natin. Hello to Jairo Nico, watching from San Jose Norte Elementary School. Is this Jairo o Jairo Nico C. Noble? Wow, si Princess Shilu Ulay, may sagot po siya. 41253. At si Rhea Jane, may sagot siya 41253. Pareho ka na sagot ha. At si Kim Alcoseba, 41253. Si Ashley Luisitro, ang sagot niya ay 41253. Naku, smart students. So, tingnan kayo natin kung tama ang ating mga sagot. Marami pa po. Keep it coming. Buburahin lang po ni Ma'am Jade. At tingnan po natin ang mga sagot. Micaela Villanueva Ordunia, 41253. Si Hannah Grace Batistis, 41253. Galing-galing ha. Pare-pare kayo sagot. I think ito yung tama. To Chris Lael Sales Villanueva. Hello, Chris. Watching from San Jose Norte Elementary School. And to Miss Aussie,
Marcosa J. Escovel, watching from San Jose Elementary School, SDO, Haen, South Annex. Hello po sa inyo mga kaguro at aking mga estudyante. And hello to the other students outside Davao City. Okay, tingnan natin, sagutan po natin ating mga questions. So ito po ang number 1, heat your soldering iron on the stand, o on its stand. Then number 2, place the end of the solder wick on top of the cold solder. Tama ba? Sige. Then the number 3 is, we touch the iron tip on top of the solder wick to heat the solder below for a few seconds. Then number 4, we remove both iron and solder wick from the joint to check if solder is totally absorbed. At number 5, wala na pong iba, cut off and discard the coated solder wick. So, mga sagot po nating mga estudyante, 41253 ay tama. Congratulations, Hannah Grace, si Makaela, si Percy Jim, 3125 po ang sagot. Si Ashley Wisitro, 41253, correct. Kim Alcoseba, correct din. Rhea Jane Bulayog, correct. I love my students. Princess Shiluulay, 41253. Ang galing. Congratulations sa inyo. Good morning, Ginny Galvez. Si Chris Lael, 41253. Aba. Congratulations. Hindi pa po tayo tapos. Lastly, for those students who are at Daniel Arginaldo National High School, pareho po tayo nakikitang module at ito po ang isa sa mga activities nyo na nasa inyong mga module. Before po tayo mag-end, kasi hindi pa po tayo mag-end, I just want to explain on how you're going to answer this activity 3, tell me how. Okay. This is the directions. Discuss what will your action be on the following problems and how you will do it. For you to be guided, you follow the guidelines below and refer to the discussion about soldering and desoldering. So there are pictures in your module at ang picture po ay may parang problem picture siya. So ano ba ang gagawin mo as a student para ma-solve itong problem? Okay, so ito pong guide questions. What task should you perform? Soldering ba o desoldering or both? Then next question, what are the tools and materials should you use? Then the third one, what are the steps should you perform? Dito tayo sa first picture. Exposed wire of laptop charger. So ito yung mga wires, yung mga buhok-buhok niya, nakikita na. So big sabihin, exposed na siya. So ano ba ang mangyayari pag may wire na exposed? So it's dangerous kasi this is a hazard, 'di ba? Ang risk diyan ay baka tayo we could get electrocuted, okay? Makuryentehan ta. Okay. So para masagutan mo itong picture na ito, ano ba ang dapat gawin? You're going to use the guide questions on the left side. Okay? What task should you perform? Soldering or desoldering or both? Nakikita mo na itong wire dito, ano ba ang dapat gawin mo? So, isusulat mo yun sa papel mo. Okay? Ma'am, ang una kong gagawin dapat ay ganito. Hindi mo na ako magsasolder kasi ang gagawin ko, lilinisan ko muna yung wire. Okay? It could be in English or Tagalog. Okay? So, gagawin ko, ma'am, is pwedeng tatanggalin ko muna itong mga black wires, linisan muna, tapos magsasoldering. Pwede rin mag-desolder kung meron kang dapat i-desolder dito. Okay? So, number 2, what are tools and materials should you use? Kasi magsasoldering ka, so ano bang kailangan pag magsasoldering ka? What are the tools that you need? Diba? Kailangan mo ng soldering iron, for example. Okay. Then, number 3, what are the steps should you perform? Dahil nagsagot tayo ng mga sequence, yung 5, 4, 3, 2, 1 kanina, so ganun ang gagawin mo. What are the steps? Susulat mo, number 1, first step is, I'm going to get a soldering iron or I'm going to prepare the materials needed. Then step 2. So ganun po ang pagsagot ha. Sulat nyo sa papel. Punta naman tayo sa number 2 na ating picture. Birth resistor and capacitor in PCB. Sige.
ito ang burnt resistor. Burnt, ibig sabihin nasunog. Bakit nasunog? Baka nagkaroon tayo ng short circuit. Bakit nagkaroon ng short circuit? Sobra po ang paggamit sa device o talagang luma na siya. Sometimes, no, nasisira siya on its own. Too much heat. Okay? Walang pagod, walang off ang ating device. So, ito po ang burnt resistor at ito naman ang capacitor. Burnt, ibig sabihin, hindi na po yan sila magagamit. A burnt device or a burnt pyesa, nasunog na pyesa, hindi na po yan sila pwedeng gamitin. Kailangan po ay i-replace. Ano ba ang pwede mong gawin? O ano ba ang dapat gawin pag may nasunog na pyesa dito? Okay? So, ito ang mga tanong na kailangan mong sagutan. What task should you perform? Soldering or desoldering or both? Kung magsasoldering ka, kailangan may bagong pyesa. So, para tanggalin mo itong mga device, mga pyesang ito, anong unang gagawin? Yun ang tip natin. Number 2, what are the tools and materials should you use? Kasi tatanggalin mo ito sa PCB, silang dalawa, ano ba yung dapat gawin? Ano ba ang pangtanggal ng ating mga pyesa? Pangtanggal sa soldering lead. Kanina, yun po ang lesson natin. Then, number 3, what are the steps should you perform? So, katulad ng ginawa natin kanina, yung nag-numbering tayo ng sequence, ganun po ang gagawin nyo. Pero unahan mo nyo po yung tamang step. For example, step 1, prepare the materials. And what are the materials that you're going to prepare? I'm going to prepare the following. So, sulat mo sa papel. Then, number 2, what are the tools and materials should you use? So, I'm going to use the following. Kasi you're going to solder, kailangan may soldering lead, soldering iron, at kung ano pa. Then, number 3, okay, how are you going to perform soldering or desoldering? So, ganun po ang pagsagot. 2 pictures lang po. These are for my students sa Daniel Arginaldo National High School kasi nandito po yan sa module ninyo. Sulat niyo po sa papel kasama po ng inyong answer sheets. At I will check your answers on May 5 kasi makikita po tayo sa May 5 for the retrieval and returns of your module for Daniel Arginaldo National High School sa Davao City. And that ends our tutorial for today. Maraming salamat po. Daghang salamat sa akong mga estudyante. Thank you din sa aking mga kaguro na nood po ngayon sa ating ETUlay session TLE 9, Electronics Products Assembly and Servicing. Daghang salamat po. Susunod po si Tutor Marco para sa ICT CSS tutorial. Daghang salamat, Teacher Jade po from Davao City. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!